మనం బ్లడ్స్ కటప్ చేసాం, కోరింగ్ చేసాం, సెక్షన్ చేసాం. సో we'll ablate this completely. So we'll ablate this from right side, ostial side, fundus and the right left ostial and the body anterior posterior. Okay, for this thing. White gasification something. Now you can see zooming. No, it's a white gasification. It's burning inside, firing inside. So white because of it cooking the tissue, steaming inside. I mean the left ostia. Patient. This is all completely anterior body. It is. If you see hysteroscope, you can see everything now after burning. It got this correct. White patch was found because of cooking in tissue inside. Again, it's not going because it's already cooked. This is the best. Transvaginal ultrasound also you can see. Next ready cheyandi chuddam. It is only 4 minutes, madam. 4 maximum. You know the ultrasound, how to do Doppler? No. So the burning is great. Antibiotic madam, infection chances ఉంటాయి, biometry ఉంటుంది, కొద్దిగా అల్ట్రాసౌండ్ 3 days 2 days అవి యాంటీబయాటిక్ పెట్టి తర్వాత మెయిన్ సర్వైకల్ పెటెన్సీ చూసుకోవాలి మేడం. మొత్తం ఫ్లూయిడ్, బర్నింగ్ ఫ్లూయిడ్, ఆ డెబ్రిస్ అంతా స్లో లిక్విడ్ రావాలి. మధ్యలో సర్వైకల్ స్టెనోసిస్ అయితే బయోమెట్రీ ఫామ్ అవుతుంది, అదొక్కటే అవాయిడ్ చేసుకోవాలి.